Salut and welcome to my intermediate French listening practice series. This is part 1 of the series and I'm back with a new A2 B1 level audio to improve your French listening skills. Here, you will hear a short French audio twice, first time with no subtitles and second time with subtitles. Then I will show you 5 multiple choice questions from the audio to test your understanding. Next, you will have 25 seconds to answer them. Ready? So let's go. First, I am playing the audio without subtitles. So listen carefully. Bonjour et bienvenue dans les nouvelles du matin. Nous sommes lundi 15 mai. À Paris, une nouvelle exposition d'art a commencé au musée d'Orsay. Elle présente des peintures impressionnistes célèbres, comme celle de Monet et Renoir. Le musée est ouvert de 9h à 18h, sauf le lundi. Dans le sud, à Marseille, un grand concert a eu lieu samedi soir. Il y avait plus de 5000 personnes. La fête a duré jusqu'à minuit. Et maintenant, la météo, il fera beau et chaud dans la plupart des régions. À Lyon, il fera 27 degrés cet après-midi à Nantes, quelques averses sont possibles dans la soirée. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée et à demain. So you have listened to the audio without subtitles. Now, let's listen it again, this time with subtitles. Bonjour et bienvenue dans les nouvelles du matin. Nous sommes lundi 15 mai. À Paris, une nouvelle exposition d'art a commencé au musée d'Orsay. Elle présente des peintures impressionnistes célèbres, comme celle de Monet et Renoir. Le musée est ouvert de 9h à 18h, sauf le lundi. Dans le sud, à Marseille, un grand concert a eu lieu samedi soir. Il y avait plus de 5000 personnes. La fête a duré jusqu'à minuit. Et maintenant, la météo, il fera beau et chaud dans la plupart des régions. À Lyon, il fera 27 degrés cet après-midi à Nantes, quelques averses sont possibles dans la soirée. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée et à demain. Great job. Now let's see how well have you understood. I will now show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 25 seconds to answer them. Your time starts now. Now it's time to evaluate yourself. So let's check the answers. So these are the answers to these questions. How many did you answer correctly? Nailed it or need more practice? Let us know your score in the comments. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more French listening practice every week. Merci, à bientôt!